आरती पापयों को पाप से है आरती श्री भगवत भगवान की है आरती पापयों को पाप से है छारती श्री भगवत भगवान की है आरती पापयों को पाप से है छारती हे अमर ग्रंथ भक्ति पंथ पंचम वेद नाला है भव ज्योति निराला माला है अमर ग्रंथ ने भक्ति पंथ ने पंचम वेद निराला है नव ज्योति जगाना वाला है हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही जग के मंगल के आरती पापयों को पाप से है छारती श्री भगवत भगवान की है आरती पापयों को पाप से है छारती श्री भगवत शांति गीत पवन भुजीत को मिटाने वाला है हरे दर्श कराने वाला है शांति गीत पवन भुजीत को मिटाने वाला है हर दर्श कराने वाला है शांति गीत पवन भुजीत को मिटाने वाला है हर दर्श कराने वाला है सुख करनी है दुख करनी ए सुख करनी ए दुख हरनी ए सुख करनी ए दुख हरनी श्री मधुसूदन के आरती पापयों को पाप से है चारती श्री भगवत भगवान की है आरती पापयों को पाप से चारती श्री भगवत श्री भगवत भगवान की है आरती पापयों को पाप से है तारती श्री भगवत भगवान
Madhur Bhola Bhagapanta Kola Satmarga Batane Mala Hai Jadi Ko Batane Mala Hai Madhur Bhola Madhur Bhola Bhagapanta Kola Satmarga Batane Mala Hai Jadi Ko Batane Mala Hai Madhur Bhola Bhagavanta Kola Sadmarga Batane Mala Hai Abhigati Ko Batane Mala Hai Shri Rama Yahi Dana Shama Yahi Shri Rama Shri Rama Yahi Gana Shama Yahi Shri Rama Yahi Gana Shama Yahi Shri Prabhu Ke Mahima Ke Arati Pabayon Ko Papa Shri Tariti Shri Bhagavata Bhagavana Ki Arati Babayon Ko Papa Se Chariti Shri Bhagavata Shri Bhagavata Bhagavana Ki Hai Arati Pabayon Ko Papa Se Chariti Shri Srimad Bhagavatam Ki Jai. They didn't translate the fact that they're supposed to sing along, huh? That's very important, missing part of the translation. Why they didn't? Oh, okay. Then you should have told them. No, you should have told them. Chakshun militam jemna tasmai Shri Gurave namaha. So, we have some various lessons to learn from the appearance of Lord Ramachandra. Явление Господа Рамачандры в этом мире учит нас сразу нескольким урокам. He appeared in this world Paritranaya sadhanam vinashaya chaduskritam dharma samstapanartaya sambhavami yuge yuge. For these three purposes, to destroy the demons, to protect the devotees, and to establish religious principles. Он явился в этом мире в соответствии с принципами, тремя принципами, которые перечислены в данном стихе, чтобы защитить праведников, уничтожить злодеев и восстановить религиозные принципы. We know he killed this Dashakanta, Ravana, the 10-headed demon of Lanka, who represents lust. И он убил этого 10-главого Равану, или демона с 10 головами, который олицетворяет вожделение. Ravana foolishly stole Sita, or at least he thought that apparently he stole Sita from Lord Ram, due to his uncontrolled lust.
По своей глупости Равана решился похитить Ситу, не в силах сдерживать свое вожделение, он думал, что получил ее в свои руки. And although he was very learned, И хотя он был очень учен, although he was very powerful, хотя он обладал огромным могуществом, although he was very wealthy, он был and the очень богат. golden city of Lanka was made from gold. Он жил на острове Ланка, и весь его стольный град был построен из золота. Still, he was not successful because he had not controlled his lust. Однако его планы не увенчались успехом, потому что он не в силах был управлять своим вожделением. So, all of us, we also struggle with this element which is born from the mode of passion. Kama esha, krodha esha, raja guna samudbhavam. И всем нам также знаком этот враг, который рождается из гуны страсти, как говорится в этом стихе. And we can pray to Lord Ramachandra to kill the 10-headed demon who's sitting within all of our hearts. Поэтому мы можем молиться Господу Раме, чтобы тот также сразил этого десятиголового демона, который таится в наших сердцах. Yes, lust is a very ugly demon that also has 10 heads. Вожделение — это отвратительный демон, который имеет 10 голов. Or is looking in the 10 directions for sense gratification. Это демон, который смотрит одновременно в 10 направлениях в поисках чувственного наслаждения. But Ramachandra is more powerful. So if we take shelter of him, then he can assist us in conquering this demon. Однако Рамачандра более могущественен, чем этот демон, поэтому если мы примем прибежище у Господа Рамачандра, он поможет нам избавиться от этого демона. Lord Ramachandra is called Maryad Purushottam. Господа Рамачандра называют Марьяда Пурушоттама. So he came to establish religious principles based on following vows or dharmas. И он явился в этом мире, чтобы установить религиозные принципы, основанные на следовании строгим обетам или дхарме. And Krishna is Lila Purushottam. He came later, after Lord Ram had established religious principles. И Господь Кришна известен как Лила Пурушоттама. Он пришел значительно позже, после того, как Господь Рамачандра установил религиозные принципы в этом мире. And still later, Lord Chaitanya appeared, and he is Prema Purushottam, and he showed us how to love Krishna. И затем появился Господь Чайтанья, который известен как Према Пурушоттама. Он научил нас любить Кришну. So there's a very clear sequence, logical sequence to the appearance of these three lords. И есть очень ясная логическая последовательность, связывающая воедино три явления, явления трех этих воплощений Господа. Because in order to enter into the understanding of Krishna's Leela, one must be firmly fixed in religious principles. Yesham tvadakatam papam jananam punyakarmanam te dvanva mohinil mukta bhajante mam dhridavrataha. Прежде чем осмелиться проникнуть в таинство игр Господа Кришны, необходимо очень твердо следовать законам дхармы, как говорится в этом стихе. Krishna says there in the 7th chapter of Bhagavad Gita that only those who are finished with sin, that they can develop the determination to become my devotee. Господь Кришна говорит в этом стихе Бхагавад-гиты в 7 главе, что только те, кто порвали с грехом, могут стать моими преданными, развить в себе соответствующую решимость. But to come to the end of one's sins is not so easy. Однако не так-то просто покончить с грехом. And all religious principles are meant to
support one and to propel one further in the practice of religious principles. Все религиозные принципы как раз служат этой цели, они пытаются вдохновить человека и подтолкнуть его к достижению такого состояния. So we see Ramachandra, he came, and his whole life he was following some vow or some dharma, some duty that he had to perform. И как мы видим на примере Господа Рамачандры, явился в этот мир, и всю свою жизнь он выполнял те обеты, которые он на себя взял. And everyone around him also was immersed in following their dharma for their whole lives, more or less. И все его спутники, все те, кто его окружали, следовали своим принципам, своей дхарме всю свою жизнь, в большей или меньшей степени. Lord Ram's father, Dasharatha, he made a promise to his wife Kaikeyi that he would give her any desired boon or benediction. Отец Господа Рамачандры, Дашарата, пообещал своей жене Кайкеи, что исполнит любое ее желание. And she said, anything? Она переспросила, любое? And he said, yes. Он сказал, whatever you want. Любое, что бы ты ни пожелала. So the time came when Kaikeyi was influenced in an evil way, that she wanted to enthrone her own son Bharat on the throne of Ayodhya instead of Ramchandra, who was the eldest son. So she asked to exile Ram to the forest for 14 years. И пришло время, когда в сердце Кайкеи проникли злонамеренные мысли, она решила воспользоваться этим благословением или обещанием царя, чтобы возвести на трон царства вместо Рамы, который был законным наследником, будучи старшим сыном, своего сына Бхарату, и попросить царя Дашаратху, чтобы тот изгнал Рамачандру в лес на 14 лет. And this is probably the crux of the Ramayana, this one incident, because it sets up the entire pastime. It is the foundation of the entire pastime. И как вы знаете, эта интрига фактически является сутью или самым главным звеном Рамайны. С нее начинается вся цепь событий, которая лежит в основе этого произведения. And it's all based upon following vows. И даже в этом случае основан на твердом следовании обетов, которые взяли на себя персонажи. So Dasharatha, having promised his wife, he was forced to exile his most dear son, Lord Ram, into the forest. Поскольку Дашаратха был связан обещанием своей жене, он был вынужден отправить своего сына, любимого сына Раму в лес. He was planning to install him on the throne. Он хотел, чтобы Рамачандра стал его преемником на троне. And all of the citizens of Ayodhya also were waiting for that. И все жители Айодхи также предвосхищали это событие. And so then how did Ram react to that? Но как же на это отреагировал Рамачандра? He not only accepted, because the vow of the son is to follow the instructions of the father, right? Но он не только принял это, в конце концов, обязанностью сына во всем повиноваться отцу. So not only did he follow it, not only did he not offer any verbal arguments, but he very happily accepted this austerity because his father requested him to do so. Но не только не устроил там перепалку с отцом по этому поводу, не только не расстроился, он очень спокойно все это воспринял с легким сердцем и во всем повиновался слову своего отца. And what did Lakshman and Sita do? А что сделали Лакшман и Сита? Also in the vow of the
the wife, she must always follow the husband in any circumstance of life. Обязанностью жены является во всем следовать мужу при любых обстоятельствах и жизненных поворотах, она должна следовать за ним. Whatever the husband vows to do, the wife must follow. И она также должна разделять все обеты своего мужа и следовать им. Although she was a princess and always accustomed to living in great opulence and comforts, she insisted that she follow Ram into the forest. Хотя она была принцессой, привыкшей к роскоши и комфорту, тем не менее она настояла на том, чтобы ее отправили в лес вместе с Рамой. And Ram said, no, the forest is not a place for a princess. И Рама сказал, нет, You stay here in Ayodhya. Лес не место для принцесс, поэтому, пожалуйста, оставайся в Айодхе. She said, no, I cannot do that. Она сказала, нет, я этого не могу сделать. I must go with you. You're my husband. Я должна сопровождать своего мужа во всем. So there was if she had an opportunity, right? Ram told her, no, you stay in the palace. She says, no, I cannot. She had the opportunity to stay in the palace, but she didn't accept that opportunity. И Рама сказал ей, ты оставайся во дворце и живи здесь. И у нее была возможность спокойно себе остаться во дворце и жить во дворце, однако она ей не воспользовалась, решила пойти с Рамой. And Lakshman, feeling also duty-bound and also out of love, he also followed Ram. И Рама, также связанный своим долгом, а также любовью к Раме, пошел вместе с ним в лес. Прошу прощения, Лакшман. Yeah, Lakshman. Lakshman. Lord Ram appeared in Treta Yuga in the month of Chaitra, the 9th day of the waxing moon. Господь Рамачандра явился в Трета-югу в месяц Чайтра, 9-й день месяца Чайтра, в течение пребывающей луны. Right? 2 days before Ekadashi, isn't it? За 2 дня до Экадаши. Ekadashi is I think it's in 2 days. And the Vishnu Dharmottara states that he is himself Vasudev, and his brothers Lakshman, Bharat, and Shatrughna are respectively Sankarshan, Pradyumna, and Aniruddha. В Вишну Дharmottаре говорится, что сам Господь Рама является Васудевой, а его братья Лакшман, Бхарата и Шатругна являются, соответственно, Санкаршаной, Прадьюмной и Анирудой. They're all Vishnu Tattva. Они все относятся к категории Вишну Татвы. But the Padma Purana states that Lord Ram is Narayan, Lakshman is Shesha, and then Bharat and Shatrughna are Chakra and Shankha. Однако в Падма Пуране говорится, что Господь Рама является Нараяной, Лакшмана это Шеша, а Бхарата и Шатругна, соответственно, Чакра и Шанка. So how can we reconcile these two opposing statements from the scriptures? Как примирить друг с другом эти два противоречивых утверждения из Священных Писаний? Maladev Vidyabhushan clarifies this, and he says that in some millenniums the Chaturvyuha appear, and in some millenniums Narayan, Shesh, and Chakra and Shankha appear. Баладева Видябушин объясняет, что в некоторые эпохи является Чатурвьюха, то есть 4 экспансии Господа, начиная с Васудева, в некоторые является Нараяна, Ананта Шеша и Шанка и Чакра. So in either case, they're not ordinary human beings. В любом случае, они не являются обычными людьми. And so their pastimes are significant, and they're performing those pastimes for us to learn how to develop our love for God. Их игры наполнены глубоким смыслом, и они предназначены для того, чтобы научить нас, как любить Бога.
So they went to the forest. They were exiled to the forest for 14 years, and all of the subjects of Ayodhya lamented greatly with tears in their eyes. И так они находились в изгнании в лесу 14 лет, и все это время жители Айодхи плакали от разлуки с ними. They couldn't even bear not to see Ramachandra for a few days, what to speak of 14 years. Для них разлука с Господом Рамачандрой всего лишь на несколько дней была невыносима, что уже говорить о 14 долгих годах. There was one Brahmin, he was a great Ram Bhakta, and he made a vow that he wouldn't eat his daily meal until he had darshan of Lord Ram. Один браман, который жил в этом месте, принял на себя обет, он был великим Рама Бхактой, он принял на себя обет, что не будет есть ни крошки, пока не увидит, не повидает Господа Рамачандру, то есть каждый день он следовал этому обету. And every morning he would go to see him before taking any food for that day. And if he didn't see him, he would fast the whole day. И каждое утро он отправлялся первым делом во дворец Рама, чтобы повидать его, прежде чем принимать какую-то пищу. Если ему это не удавалось, он просто постился весь день. Some of us, we feel uncomfortable just fasting until the sunset. Некоторым из нас не по себе Once a year. один раз в год до захода солнца, как сегодня. And the Brahmin would fast on any day that he didn't see Lord Ram. He loved him so much. Браман настолько любил Господа Рама, что постился каждый день, когда не видел его. So then Lord Ram went on an excursion, hunting excursion in the forest. И затем Господь Рам отправился на поездку в лес, He left the city на охоту. or for some other reason, Так или иначе он покинул for some days. город на несколько дней. And the Brahmin didn't eat anything. И Браман ничего не ел все это время. And when Ram came back, the ministers told him that there's this devotee, and he doesn't eat unless he sees you, and you've been gone for the whole week, so he hasn't been eating anything. So Lord Ram was so pleased with him that he gave this Brahmin a deity that he was worshipping. Oh, he gave a deity of himself, I believe. Yes, to the devotee. And he said that, so now you will see me every day. Right? So obviously he wasn't worshipping the deity, but he gave a deity of himself, and he said, so you can worship me every day, and you will see me every day in this form of the deity. So this will never happen again. И когда он вернулся обратно, его министры сказали ему, что этот браман уже не ест ничего целую неделю, потому что Господь отсутствовал целую неделю в городе. И Господь Рамачандра был очень доволен преданностью этого брамана, и позвав его к себе, он сказал, вот тебе мое собственное божество, ты можешь поклоняться ему каждый день, и тем самым ты не будешь испытывать разлуки со мной. Просто поклоняясь ему, ты будешь видеть меня каждый день, и тебе не нужно будет поститься уже. So another vow that Ram performed was that he vowed as a husband to always protect his wife. This is also a very important aspect of Dharma. И другой обет, который взял на себя Господь Рамачандра, заключается в том, что он пообещал во всем защищать свою жену. Это очень важный принцип Дharмы. So when Sita was kidnapped by Ravan, then he spent his whole time trying to retrieve Sita. И когда Сита была похищена Раваной, Господь Рамачандра потратил огромное время и силы, чтобы вернуть ее. And he invested all of his energy to retrieve his wife. И он со всей своей, то есть он полностью посвятил себя возвращению Ситы. So all husbands must do that. They must protect their wives. Все мужья должны так и поступать, они должны защищать своих жен любой ценой. Because the wives are considered dependent and meek or helpless creatures, so they must be protected. Потому что жены считаются зависимыми от мужей, они считаются беспомощными и очень
кроткими, поэтому они должны во всем зависеть от своих мужей и находиться под их защитой. But if the women expect this protection, then they must also play their role of being dependent on the husband and being submissive to the husband. Однако, если женщины рассчитывают на такую защиту со стороны своих мужей, они должны также играть свои роли, и они должны быть очень послушными и должны во всем зависеть от своего мужа. So that there's relationship means there's two aspects, and there's two kinds of behavior, one from the husband, one from the wife. Взаимоотношения состоят из обязанностей противоположных сторон, поэтому взаимоотношения в семье между мужем и женой должны состоять из безупречного исполнения ими своих обязанностей. The wife can't demand protection unless she is submissive to the husband. И жена не может ожидать или требовать защиты от своего мужа, пока она ему не покорна. And the husband can't demand submissiveness from his wife unless he's protective and takes care of her. И муж также не может ожидать или требовать от своей жены покорности, пока он не готов защищать ее и опекать ее со всех сторон. Sometimes, because we're Western people who are unfamiliar with Dharma, we may demand some certain behavior from someone else, but we must understand that we have our own responsibilities to perform. Мы, люди Запада, неискушенные в Дharме, иногда просто требуем от других людей исполнения ими своих обязанностей, в то время как сами пренебрегаем своими собственными. So the battle was on. Ram, with the help of the monkey army of Sugriva, they attacked Lanka and were successful. Итак, битва шла полным ходом. Господь Рама высадился на Ланку вместе со своей армией обезьян, которая принадлежала Сугриве, своему союзнику, и он достиг победы в этой битве. Lord Ram, when he entered Lanka, then it's described in the 10th chapter of the 9th canto, some very significant scenes in the Ramayana. Significant scenes? Scenes. В 10 главе 9 песни Шримад Бхагаватам описываются очень важные происшествия, события, которые происходили в тот момент, когда Господь Рамачандра высадился на Ланку. These parts of the Leela are being described by Shukadeva Goswami. Шукадева Госвами пересказывает эту часть Лилы. And we know that Shukadeva Goswami is not an ordinary devotee. He's in the top order of devotees, filled with Mahabhav Prema. И как мы знаем, Шукадева Госвами это не какой-нибудь обычный преданный, он величайший из всех преданных, и он наполнен Махапремой. And so he describes in detail when Lord Ram came to Lanka and he went to the Ashok Grove, the forest of Ashok trees, where Ravana was keeping Sita Devi. Шукадева Госвами рассказывает о том, что Рамачандра, высадившись на Ланку, отправился в заросли деревьев Ашоки, в то место, где в заточении находилась Сита. There he found his dear wife sitting in a thatched cottage. И он увидел, что там, в этом лесу, сидела его дорогая супруга в соломенной хижине. Under a sangshipa tree. Под деревом шипа. Huh? Sangshipa. Под деревом саншипа. And she was emaciated, very thin from worrying and from fasting and so forth. И от беспокойства, голодания она очень сильно похудела и была истощена. You can imagine the princess of Ayodhya being put in such a condition. Можете себе представить принцессу Айодхи, содержащуюся в таких нечеловеческих условиях?
So she was sitting all alone in this very humble, cottage, very thin, and when Ram saw her in this condition, his heart melted and tears filled his eyes. Она сидела там, изнеможденная, сидела в этой соломенной хижине, и когда Рамачандра увидел ее в таком состоянии, то его сердце растаяло, и глаза наполнились слезами. And of course she was very happy to see her husband, who had been trying to rescue her for a long time. И, конечно же, она тоже была очень счастлива видеть своего супруга, который долгое время прилагал все усилия, чтобы освободить ее. And so her face exhibited her great happiness. И на ее лице появилось выражение великой радости. And her lips trembled in ecstasy. Ее губы дрогнули в экстазе. So she had very carefully followed her vow of remaining chaste to her husband. Она сама очень строго следовала обету целомудрия и верности своему мужу. Although some other woman might have agreed to become Ravan's wife, chief wife, like this, and enjoy all of the opulence of the golden city of Ayodhya, she wouldn't even entertain such a thought in her mind. И хотя на ее месте многие бы женщины согласились на уговоры Раваны и стали бы его главными царицами и наслаждались бы роскошью и великолепием его дворца, однако у Ситы даже мысли такой не могло возникнуть. So they came back on a vimana, some kind of flowered airship. Rama and Sita. They returned to Ayodhya on this vimana. Рама и Сита вернулись в Айодхью обратно на воздушном корабле, созданном из цветов. And all of the warriors of the city, they came out to greet Lord Ram. И все воины этого города Айодхи вышли навстречу Господу Раме. And all of the citizens were in great ecstasy. Все жители были в великом ликовании. Lord Ram was with Sita and Hanuman and Sugriva and Angada and Vibhishan, who were all holding his paraphernalia. Господь Рама появился с Ситой, и за ним следом шли Хануман, Сугрива, Ангада и Бибишина, и все они держали различные атрибуты царской власти Рамы. Hanuman was holding a white umbrella over Lord Ram's head. Держал над головой Господа зонтик, белый зонтик, который... And Vibhishan was fanning the Lord. А Бибишина омахивала чамарой. And Sita was holding a beautiful pot with the holy waters from various holy tirthas. А Сита держала в руках сосуд, наполненный святыми водами из разных источников, святых мест. And Angada and Sugriva were holding the Lord's sword and shield. Ангада и Сугрива держали щит Господа и его меч. And this way they approached the welcoming party. И вот так они предстали перед группой, которая вышла на их встречу. When Lord Ram had left the city, his younger brother Bharat had also made a vow. Когда Рамачандре пришлось покинуть Айодхью, этот город, то его младший брат, который остался вместо него на престоле, тоже принял суровый обет. He vowed, well, first of all, although his mother, Kaikeyi, wanted him to sit on the throne, he refused. He said, how can I sit on my elder brother's throne? For me, he's God. И хотя его мать Кайкеи хотела, чтобы Бхарата сидел на царском престоле вместо Рамы, Рам отказался и сказал, как я могу даже осмелиться сесть на трон, который принадлежит моему брату, которого я считаю Богом.
So he said, I will place his tapachki on the throne. His chapels, his wooden chapels. Сказал, что я поставлю на трон его обувь. Перевод слова тапочки. А? Понятно? Tapachki. Golden chapels, in India they call it chapels. Wooden shoes. Это деревянные сандалии. На английском тапочки. And he made a vow that he would only eat barley, which is soaked in cow's urine, for the 14 years. Принял обет 14 лет питаться только ячменем, который вымочен в коровьей моче. And he would only wear tree bark as clothing for 14 years. 14 лет только в кору, деревесную кору. And he would not sleep on the royal bed, but rather on a kusha grass mat on the floor for 14 years. И он не ложился на царскую постель, вместо этого он спал на полу на таком матрасе, сплетенном, подстилке, сплетенной из травы куша. He did this out of love and respect for his elder brother. Все это он сделал из любви и уважения к своему старшему брату. So when Lord Ram entered the city, he heard that Bharat was performing these austerities. Когда Рама вернулся обратно в Айодхью, он узнал о тех аскезах, которые совершал Бхарата в его отсутствие. And he was deeply aggrieved to hear such news. И его эта новость очень огорчила. Bharat came out to meet him also. Бхарата вышел навстречу Рамачандре. And Bharat was like the temporary king of Ayodhya, so there was a great entourage who came with him. Бхарата был временно исполняющим обязанности царя в Айодхе, и он вышел вместе со своим сопровождением. So he was followed and accompanied by all the ministers, various warriors and Brahmins chanting mantras. Поэтому вместе с ним появились министры, также его охрана и свита, и браманы, которые повторяли мантры. There were musicians playing various ragas. Появились музыканты, которые играли разные раги. And there were elephants and horses and like there's a whole entourage. А также слоны, лошади и все остальное. With Bharat, right? Just try to picture this in your mind. Bharat, where he's got these matted locks of hair, you know, down to his waist. There's jata, right? What do they call that? Matted locks? Jata. Yeah, right. Anyway, go ahead. Translate. Go ahead. Translate. И вы представьте себе эту картину, которая появилась там, что в сопровождении всего этого великолепия, всего царского антуража в самом центре находился и шел Бхарата, который был одет в древесную кору, и все его волосы были такими спутанными. Картинки в уме. He's got his long mats of hair. У него были эти спутанные волосы, эти космы, да. He's wearing tree bark. И он одет в древесную кору. Right, barefoot. He's walking barefoot. И он идет пешком, то есть босиком. He has only eaten barley soaked in cow's urine for 14 years. 14 лет он питался только ячменем, вымоченным в коровьей моче. И спал на подстилке из травы. And he's carrying in his hands Lord Ramachandra's wooden shoes. И в своих руках он нес деревянные сандалии Господа Рамачандры. He hadn't seen his brother for 14 years. Он не видел Господа Раму 14 лет. But he was thinking about him at every moment. Но все это время он ни на секунду не забывал о нем. Every breath he breathed it was filled with thought. Approached Lord Ram and he placed the shoes at his feet. Он приблизился к Господу Рамачандре, и
склонившись перед ним, поставил его сандалии на землю перед ним, bowing down. склонившись. And then he stood there, crying, in front, with his hands full. И он стоял со сложными ладонями перед ним и плакал. And when Lord Ram saw it, И когда Господь Рама видел его, he was so much filled with love in his heart, and his eyes filled with tears also. он так сильно переполнился любовью к Бхарате, что на его глаза также навернулись слезы. And he embraced Bharat with both of his arms for a long time. И он обнял очень крепко Бхарату и долго не отпускал его из своих объятий. And he drenched Bharat's body with his tears. И все тело Бхарата вымокло от слез Господа Рамачандры. And all of the ministers and all of the Brahmins, they were all watching. И все это происходило на глазах браманов и министров, собравшихся вокруг. So, Lord Ram was so impressed and so much affected by Bharat's mood of love. He was conquered by Bharat's mood of love. Господа Рамачандру поразила любовь, великая любовь Бхараты к нему, и он был совершенно покорен этой любовью. He felt sad that Bharat had done such a thing, but he was so much affected by Bharat's humble and devoted presentation. Конечно же, Господу Рамачандре было очень жаль, что Бхарате пришлось терпеть все эти лишения, однако он был очень впечатлен и растроган такой преданностью и такой любовью Бхараты. Shukadeva Goswami describes this scene in the 9th canto of Srimad Bhagavatam. В 9-й песне Шримад Бхагаватам Шукадева Госвами описывает эту сцену. He's showing us what is love. И тем самым он показывает нам, что такое любовь. Right? When somebody makes a vow and follows it for such a long time, 14 years, then we can understand that this person is very serious devotee. Если кто-то берет на себя такой обет и следует ему строго 14 лет, можно понять, что этот преданный, конечно же, серьезен. Nowadays, people, they make vows to follow certain principles or chant rounds or so forth. And then after a few years, they may give that up. Ныне люди берут на себя обеты соблюдать, например, некоторые принципы и повторять определенное число кругов каждый день. Однако через некоторое время они передумывают и перестают им следовать. They don't feel it so important. Они думают, что это не очень важно. It shows that we have a weak character in general. People nowadays. Означает, что современные люди обладают очень слабым характером. But in order to advance on the path of devotion, one must be very determined and follow his vows. Однако, чтобы продвигаться по пути преданного служения, нужно быть очень решительным и нужно строго следовать своим обетам. They're not just some rules so that you can stay in the society of devotees. Эти правила, или принципы, это не просто правила приема в члены этого общества, чтобы мы оставаться в нем. Sometimes people think that's the main emphasis on the rules, just so that the other devotees will accept me. Некоторые думают, что только в этом их предназначение. Это некие социальные условности, которые, такая традиция в обществе сознания Кришны, не следуя которой невозможно оставаться в нем. And we know that devotees in Russia particularly are very much concerned about what other people think about them. But this is not the purpose of following rules and regulations. Но, как мы знаем, в России преданные особенно озабочены тем, что о них думают другие. Но не в этом смысл следования этим принципам. The purpose of following the rules and regulations is so that we can purify ourselves and advance and come closer to loving the Lord. Смысл следования этим принципам в том, чтобы очистить себя, свое сердце и приблизиться к заветной цели, к любви к Богу.
when the Lord sees us struggling to follow our vows, then he becomes very impressed and he takes notice of that devotee. Когда Господь видит, как мы боремся за следование этим принципам, сражаемся, чтобы следовать им очень строго, Он становится очень доволен нами и очень впечатлен нашей преданностью и обращает на нас особое внимание. The struggle seems painful, but actually in the end it becomes a source of great pleasure. Эта битва может казаться очень болезненной, исполненной страданий, однако в конечном счете она станет источником огромного счастья для нас. Bharat's mind was completely fixed on his elder brother, Lord Ram, in pure love. Все сознание Бхараты было поглощено размышлениями о Господе Рамачандре в настроении чистой любви к Нему. He voluntarily made these vows. Он принял эти обеты добровольно. Nobody told him Никто ему не to говорил fast and wear tree bark поститься и кору носить, and to not cut his hair, и не or to not comb his hair even. обстригать или не расчесывать своих волос. Никто об этом ему не говорил. He did these things on his own accord. Он стал следовать этим обетам по собственной воле. So, Shukadeva Goswami is showing us what is love in Srimad Bhagavatam. Таким образом, Шукадева Госвами демонстрирует на страницах Шримад Бхагаватам, And что такое любовь. interestingly enough, it's right before the 10th canto, before he begins speaking about Krishna's pastimes. Интересно, что именно это обсуждение, тема располагается непосредственно перед началом 10-й песни Шримад It's Бхагаватам. not an accident. И это далеко не совпадение, не случайность. In order to actually become a devotee of Krishna, one has to have already imbibed the principles of love, which are the principles of love which are demonstrated by Lord Ram and by the devotees in Ram Lila. Прежде чем кто-то может стать преданным Кришне, он должен продемонстрировать на своем собственном примере следования тем принципам любви, которые явили Господь Рама и его спутники. Generally, Gaudiya Vaishnavas, they don't spend so much time hearing Ram Lila in general. Обычно Гаудия Вайшнавы не слишком много времени проводят в обсуждении Рама Лилы. But there is some value in understanding the principles that are there in Ram Lila. Однако в понимании принципов Рама Лилы есть глубокий смысл. Because when Krishna came, then the population of India were already following religious principles, and they were, or we could at least say that they had already been influenced very strongly by the appearance of Lord Ram. К тому моменту, когда явился Господь Кришна, большая часть населения Индии уже довольно строго следовала религиозным принципам, или мы можем сказать, они находились под влиянием примера, который оставил Господь Рамачандра. And so this lays a very fertile ground for the seed of Krishna Bhakti to be planted by Lord Krishna himself. И этот пример Господа Рамачандры и его спутников подготовил очень плодородную почву, чтобы на ней взошли всходы или проросли семена любви к Кришне, которые сеял сам Господь Кришна. So it is up to each and every one of you to, on your own accord, take up the principles of religion and always follow your vows. И поэтому от каждого из нас всех зависит в отдельности, что мы сможем сделать, какую почву мы сможем подготовить для этого же, следуя своим обетам. Tells Uddhava in the 11th canto of the Bhagavatam that the practice, the following of one's dharma is the following of the principles of one's particular position or one's status in the varnashram system. That this is itself piety,
And there's no other definition of piety. Господь Кришна объясняет Уддой в 11-й песне Шримад Бхагаватам, что единственным определением благочестия в системе Варнашрам и Дхармы является строгое следование своим обетам, относящимся к конкретному положению в этой системе человека. Because when one's whole life is dedicated towards following religious principles, then it makes it easier for him to remember God. Потому что если человек всю свою жизнь посвящает строгому следованию своим принципам, которые предписаны для его положения в обществе, тогда для него становится гораздо проще думать о Боге. You cannot develop a deep feeling for God in your heart unless you very seriously follow the regulative principles and various types of dharma according to your status. Невозможно развить в себе какого-то глубокого чувства к Богу, если мы не относимся со всей серьезностью к строгому следованию своим обетам и принципам, которые предписаны нам. Of course, if somehow or other there's an accidental fall down, that is another thing. Разумеется, сюда не относятся случайные падения. But in that case, the devotee will also feel deep remorse in his heart, and then again begin to practice the principles of devotional service. Однако такого рода падения, случайные падения, отличаются тем, что преданный чувствует глубокое раскаяние и угрызение совести, прилагает все усилия, чтобы снова начать следовать религиозным принципам со всей строгостью. So we want to have, everybody wants deep feelings of love. That's why we come to the Krishna consciousness movement. We want to taste real love, rasa. Все люди стремятся испытать такие глубокие чувства. Именно поэтому все мы пришли в движение сознания Кришны, потому что мы хотим испытать такие глубокие чувства любви или расу. The kind of love Bharat felt for Ram was simply dasarasa. Любовь, которую испытывал Господь, испытывал Бхарата Господу Раме, это была даси раса. There's reverence, on reverence there. It's Aishwarya Bhakti. Это Айшварья Бхакти, наполненная благоговением и почтением. But even that, see how deep it is. But even such a kind of love, see how deep it is. That most of us are not even qualified for that type of love. Но посмотрите, насколько глубока эта раса, это умонастроение. Большинство из нас не способны даже на такие эмоции. Right? When what to speak of the gopis' sacrifice for Lord Krishna. Что уж говорить о том пожертвовании, которое совершили ради Господа Кришны, гопи. Right? That we see later in the 10th canto. Мы увидим об этом, то есть мы увидим этот пример в 10-й песне. So we cannot take these things cheaply. Но мы не можем относиться ко всему этому слишком дешево. Because otherwise you're not really entering into the thing. You're just scratching the surface. Дешевое отношение к этим принципам значит, что мы лишь просто ползаем по поверхности, не проникая внутрь. We cannot claim to be devotees of Krishna unless we're very, very serious about our following of religious principles. Мы не можем называть себя преданными Кришне, пока мы не относимся со всей серьезностью к следованию определенным принципам. It doesn't matter what other people do. Не важно, что другие делают. Don't base your life on what other people do. Не нужно всю свою жизнь строить на примере других людей. You should base your life on Guru, Sadhu, and Shastra. Постройте свою жизнь на принципах гуру, шастры, саду. And the examples given by the Lord Himself and His pure devotees. На примере, оставленном самим Господом и Его чистыми преданными. As much as possible, try to follow their example. Насколько возможно, следуйте, пытайтесь следовать их примеру. And then gradually your heart will soften, like Lord Ram's. Your heart will soften as Bharat's heart was softened when he met Lord Ram coming back from Lanka. И постепенно сердце наше растает, точно так же, как растаяло сердце Бхараты, когда тот увидел Господа Рамачандру, возвращающегося с Ланки. And your eyes will fill with love, just like his did. И ваши глаза наполнятся любовью, так же, как его. But then you also have to perform some austerity. Some devotional austerity, but some austerity nonetheless.
Необходимо, конечно же, для этого необходимо just like заниматься, Bharat did. выполнять определенные аскезы или самоограничения. Разумеется, в духе преданности, но тем не менее это аскезы. Right? There has to be some struggle. Должна быть какая-то борьба. That is the thing that purifies us. Это очищает нас. Struggle to chant 16 rounds. Борьба за повторение 16 кругов. Struggle to follow the 4 principles. Борьба за следование 4 принципам. Struggle to do some service. Борьба за служение, которое мы должны выполнять. Struggle to be humble and to cooperate with the Vaishnavas. Борьба за развитие в себе качеств смирения и за развитие в себе способности сотрудничать с другими преданными. Right? We have our own struggles. У каждого из нас свои собственные трудности. We don't have to, eat barley soaked in cow urine. И, может быть, нам не нужно, не обязательно есть овес, вернее, ячмень, пропитанный коровьей мочой. We have our own kinds of austerities. У нас своих аскез достаточно. And then when Lord Ram or Lord Krishna, when the Lord sees us, in this way, then his heart will feel softened and love for us just as Ram felt for Bharat. And he will also embrace us. Господь увидит наши усилия, направленные на удовлетворение Его, на Его удовлетворение, то тогда Его сердце размягчится и глаза Его украсятся слезами привязанности к нам, так же, как почувствовал это Господь Рамачандра, увидев Бхарату. Now you may say, but he, look at Bharat, he's, an avatar of either the chakra or Pradyumna. И тут можно возразить, конечно же, Бхарата ведь кто он? Бхарата не просто человек, он воплощение Господа Прадьюмны или воплощение чакры. But Vibhishan was just actually a Rakshasa. He was Ravan's brother, and he became a great devotee also. Однако Бибишана, в отличие от него, был Ракшасом, не просто даже человеком, а Ракшасом, и однако он был братом Раваны, однако он стал великим преданным Господом. The example of Vibhishan is applicable and significant to us, because we're also from Rakshasa families. И похоже, в нашем случае именно наиболее уместен пример Бибишаны, поскольку мы относимся к тому же семейству Ракшасов, что и он. Somehow Vibhishan became a devotee. Однако Бибишана как-то стал преданным. And he left his brother Ravana, right? It was right before Ram attacked the city. И он бросил своего брата Равану, порвал все связи с ним незадолго до того, как Господь Рамачандра напал на город. Because Vibhishan saw that his brother wasn't acting properly. Потому что Бибишана видел, что его брат Равана действует неправильно. He wasn't following religious principles. Он не следовал религиозным принципам. He stole another's wife. Он украл чужую жену. He didn't give protection to the messenger Hanuman who came to him. И он не обеспечил защиты, покровительства посланнику Рама Хануману, который пришел к нему безоружным. Vibhishan saw so many discrepancies in his brother's behavior. Бибишана замечал так много нарушений этих принципов дharмы в поведении своего брата. So he thought that I can't follow this person. Настолько много, что сказал, что такому человеку следует не могу. Because Vibhishan was a religious person. Бибишана был очень религиозной личностью. He had some character. У него был характер. He saw that this isn't right. I can't follow this. И он понял, что это неправильно, я не могу следовать. Right? He followed his conscience. Он следовал голосу своей совести. And so he thought that I'll go to Ram and surrender to Он him. подумал, я отправлюсь к Раме и предамся ему. How could he kill 14,000 Rakshasas unless he is a very special person? He's not an ordinary human being. Он необычный человек, иначе как он смог убить в одиночку 14 тысяч ракшасов? So he got into some kind of, vimana also, and he flew across the sea from Lanka to the mainland, where Ram was there with his monkey soldiers. Бибишана, находясь в таком умонастроении, летел через океан на материк, чтобы там увидеться с Господом Рамой и с его армией обезьян. Sugriva saw him coming. He said, "Oh, look, there's a Rakshasa." И Сугрива увидел, как Бибишана летит по небу. It's a spy sent by Ravana. Let's kill him. И закричал, это Ракшаса, он Pulled out his arrow.
Это шпион, Right, которого kill. послал Равана, нужно немедленно убить его. И вытащил стрелу, Ram чтобы said, no, wait. убить Let's see what he'll Вибишину. say. И Рама сказал, подожди-ка, давай послушаем, что он скажет. But Ram, he's a demon. Рама, He's a Rakshasa. это же демон, он Ракшас. The only good Rakshasa is a dead one. И хороший Ракшас это мертвый Ракшас. Ram said, let us wait. Рама сказал, Let подожди-ка, us see what he says. Maybe he's a messenger. может быть он посланник. No, we should always protect the messenger. И мы должны защищать посланников. So then Vibhishan came, and he told the monkey soldiers that I've left my position, I left my brother, I left my wealth, I've left everything, and I've come here to surrender to Lord Ram. Вибишна сказал обезьянам, которые окружили его, я оставил, бросил все, что у него было, свое положение, свои связи со своим братом и богатство. Я прилетел сюда, чтобы предаться Господу Раме. So they told Ram. They told Ram what he said. Они передали его слова Господу Раме. And the monkeys were thinking, they were talking amongst them. The monkey warrior generals, they were saying, I think it's just a trick. The general said, Yeah, the Sugriva and Angada and the monkey warriors. They didn't trust Vibhishan. Никто ему из обезьян не поверил, все думали, что это просто уловка, хитрость, военная хитрость. And we have to be very careful. Они сказали, нужно быть очень осторожным с этим. And Sugriva was saying, let's just kill him. Why should we worry about whether he's, honest or not? Let's just kill him. И Ангел сказал, нужно просто убить этого типа, что с ним нянчиться. Because if we keep him around here, we never know what can happen. He could kill any one of us, or even Lord Ram himself. Потому что если мы оставим его в наших рядах без присмотра, то мы даже не знаем, что от него ожидать. Он может убить кого-нибудь из нас, а может быть даже самого Раму. And so Ram had a little council У Рамы состоялся совет of the generals. Совет генералов. And he said, what do you think? What do you think? And they all gave their opinions. И он спрашивал всех по очереди, а ты что думаешь, а ты? И все они давали свои советы. One said, well, we could possibly let him stay with us and post some guards around him and carefully watch his behavior. Один сказал, может быть, нужно его оставить, но окружить его охраной, чтобы она за ним присматривала всегда. And then Sugriva said, yes, but that's taking a risk. We never can tell what will happen. Сугрива сказал, да, это возможно, однако это тоже риск, и мы не знаем, что может произойти в этом случае. Then some other Angada said that, well, Lord Ram, he's the Supreme Lord, so maybe he should just tell us what to do. Certainly he'll be able to understand if he's the man sincere or not. В конце концов Ангада сказал, ну, ведь Господь Рама — это верховная личность Бога, поэтому нужно спросить у него, что он считает нужным в этой ситуации. So they asked Ram, what do you think? Они He said, спросили у Рама, let's ask Hanuman. что ты What думаешь, his opinion is Рама? first. А Рама сказал, давайте послушаем Ханумана вначале. Hanuman, what do you think? Что ты думаешь, Хануман? Should we trust this Rakshasa Vibhishan? Стоит доверять этому Ракшасу Вибишине? So then Hanuman described, he told the council that when I went to Lanka searching for Sita to give a message that Ram will come, then I went all around this whole city searching for Sita before they had captured me. И Хануман сказал, что когда я прибыл на Ланку, чтобы найти Ситу, то я бегал по всему городу и в конце концов набрел на маленький городок. And I was looking in through the windows of all the different palaces, all the rooms of the various palaces, throughout the entire city. По всему этому городу я заглядывал во все окна, окна всех зданий, дворцов. And then I looked into one window, И в одно, and I saw Vibhishan. и заглянув в одно окно, я увидел Вибишину. And a monkey said, what was he doing? И чем он занимался, сказали He обезьяны. said, he was worshipping a deity of Lord Ram. И Вибишина поклонялся Мурти Господа Рама. And those of them went, really? И все обезьяны сказали, да, неужели? Doing puja.
он занимался пуджей. So he's a devotee. Так он, значит, преданный. And Hanuman said, yes, he's not an ordinary Rakshasa. Да, сказал Хануман, это необычный Ракшас. We can trust him. Мы можем доверять ему. And then Lord Ram said, yes, this is the correct conclusion. Да, сказал Господь Рама, это правильный вывод. Sugriva was still feeling some doubt. Однако у Сугривы сомнения не прошли. And it showed on his face. So Ram said, but Sugriva, he said, you don't understand. You don't understand my heart. И они отразились на лице Сугривы. Господь Рамачандра заметил это и сказал, Сугрива, ты не понимаешь моего сердца. He said, even if Ravan himself comes, and if he surrenders to me, I will accept him. Рама сказал, даже если сам Равана сюда явится и предастся мне, я буду защищать его и приму его. Sakrit eva prapanayas tavasmiti chayachate avayam sarvada tasmai etam dadam yetat vratam mama. He said, this is my vow, that anyone who comes to me and surrenders, saying that, my Lord, from this day I am yours. He says, then I must accept this person. Он сказал, что кто бы ни пришел ко мне со словами, мой Господь, с этого момента я предаюсь тебе, я твой, и я немедленно приму такого человека. So then Sugriva was convinced. Сугрива был убежден этим. And Vibhishan became part of their army. And he assisted Ram in defeating Ravana. Вибишин перешел на сторону Рамы и помог ему сразить Равану. So even a Rakshasa can become a devotee. Таким образом, даже Ракшаса может стать преданным. Right? But he has to follow what he understands to be correct, what he sees as right. He has to follow dharma. Но он должен следовать в этом случае дхарме, тому, что он считает правильным. There was another great devotee of Lord Ram named Kulakshekar Maharaj. He was a great king. Другой великий преданный Господа Рамы Кулашекара Махарадж, он был знаменитым царем. He had conquered the Chola and Pandya dynasties. He was a very powerful king with a big army. Он победил династии Чола и Пандия. Эти династии были очень могущественными. But he wanted to devote his life to Lord Ram. Однако он хотел посвятить свою жизнь без остатка Господу Раме. And he would arrange, he heard from his ministers, his Brahmins, from the Puranas and Itihasas and the various scriptures, regularly. He was hearing the Vedas. И регулярно его министры Браманы читали ему различные священные писания, Пураны, Тихасы и Веды. So, and he was very much attracted to the Ramayana. So every day he had a Brahmin come and he was reciting the Ramayana, the Ram Lila to him. Он испытывал огромное влечение к Рамайне, поэтому каждый день к нему приходил Браман и читал Рамайну. And the Brahmin, he read one verse. Однажды Браман прочитал один стих. Chaturdasha sahasrani rakshasam bimakarmanam ekascharama dharmatma katham yudham bhavishyati. He said that there are 14,000 terrible rakshasas, of very, very strong rakshasas, and there's only one Rama. There's only one pious, who's a pious soul. How can he fight them? В этом стихе говорилось, что с одной стороны стоят 14 тысяч ракшасов, а с другой стороны, противостоя им, находится один Рама, благочестивая душа. Как же он будет в состоянии сразиться с ними? How can he fight them alone? Как он может с ними биться в одиночку? So when the king heard this, he was such a deep devotee
that he was feeling that this lila was actually happening at the present time for him. И царь Кулашекара был настолько великим преданным, он все очень живо себе представлял, и для него этот стих прозвучал как будто событие, то есть происходящее в этот конкретный момент времени. And so he immediately stood up in the middle of his ministers in the court, and he said, Lord Ram is fighting all of these Rakshasas all alone. Even though he has his chakra, but we are his devotees. Aren't there enough heroes amongst us who can go and help him? Should we not go? We're his devotees. Should we not go and help him? Come, let us march to Janastan. He called all of the generals. Let us go. Bring the armies. We'll march to Janastan. Haribo! И когда царь услышал этот стих, он вскочил и немедленно созвал всех министров, которые находились неподалеку, и сказал: вы слышали, Господь Рама сражается с этими демонами, 14 тысячами демонов в одиночку, и он может оказаться не в состоянии справиться с ними, поэтому мы должны немедленно созвать наше войско, снарядить его и отправиться в поход в это место Джанастан и помочь Господу Раме. Немедленно отправляемся в воинский поход. So the generals were shocked. What's going on? И его генералы ушам своим не поверили, что происходит. The king thinks that Ram is still fighting the Rakshasas. He's reading some story from the Ramayana. Он просто начитался каких-то историй из Рамайны, поверил, что Has he gone mad? Рама сражается с Ракшасами. Он, наверное, с ума сошел. They said, anyway, he's the king. We have to do what he says. Ну, так Let's или get the armies. Он царь, пошли собирать армию. So they all jumped on their horses and they just started marching out of the city in a big procession. The whole city was in Ayodhya. Они залезли на лошадей, на своих, поскакали впереди армии по городу в огромной процессии. И I think they were in Ayodhya. Они были в Айодхе как раз, not mistaken. если я не ошибаюсь. So then the generals, they hatched up this plan that they had an idea that we have to stop this. This is insanity. So they said, all right, okay, we'll send a party in advance, and then when they get ahead of us, then they'll come back and meet us as if they're coming from the war, from the battle. И они сказали, нужно это как-то безумие остановить. И у них возник план, они послали одну группу вперед, воинскую группу, и поручили им через некоторое время повернуть обратно и встретить их по пути, притворившись, как будто они возвращаются со сражения. So that's what happened. So they came forward and they met King Kulabshekar. They said, we have just come from Janastan, and Ramachandra has defeated the entire army, and there's no need, he doesn't require any more help. And they quoted a verse from the Ramayana to substantiate this. That Sita had embraced him, Videha Bharatam Parishashvate. The queen of Videha, the darling of Videha, she embraced Lord Ram. И так и произошло, они по пути встретили войско во главе с царем Кулашекарой и сказали, вы знаете, там все уже обошлось, Рама со всеми ракшасами разделался сам, и помощи не потребовалось, и они процитировали даже специально подготовленный для этого случая стих из Рамайны, где говорится о том, что царица этого государства Видехи от радости очень крепко обняла Господа Раму, поздравляя его с победой. So then the king was pacified, and then they marched back to the city. Царь успокоился, на сердце у него отлегло, и он обратно вернулся в город. Now the king, he was hearing the Ramayana every day, so whatever Leela he heard, he would enact some religious ceremony or festival in the city with the deities of Sita and Ram. They would have some processions, and every day there would be some festival. Но поскольку он читал Рамайну каждый день, то каждый день он устраивал какие-то
сцены из Рамайны, все те лилы, которые он читал вместе с браманами, он инсценировал вместе с божествами Господа Рамы и Сита Деви и устраивал большие пышные процессии, фестивали в городе каждый день. So the ministers asked the Brahmin that, okay, you can continue your recitation to the king, but when there's these, very intense parts, when there's some battle or when, Lord Ram has to fight or something, then skip over those verses and go to the more pleasing parts. И все министры сказали Браману, который читал Рамайну для царя Кулашекара, что ты продолжай свое чтение, однако в таких местах, которые чреваты новыми выходками царя, ты эти места лучше пропускай и не позволяй ему слышать о битвах, о сражениях, просто переходи к каким-то более спокойным стихам. So that's what the Brahmin did. И Браман так и поступал. And so the king was, he didn't go on a rampage again. Rampage? Well, he was peaceful. He didn't go on any more, war. He didn't create any more illusory wars. И царь был спокоен, он не устраивал больше таких воинских походов. So, but one day the Brahmin became ill, and so he told his son to come and perform the recitation. Однако однажды Браман заболел и попросил своего сына заменить его. And he forgot to inform him about the particular process that the way he was reciting. Однако при этом забыл его поставить в известность о том, что нужно пропускать опасные места. So the son was just reading all of the verses, even the controversial ones. Сын добросовестно читал все стихи подряд, даже самые такие опасные. Yeah, the dangerous ones. So then he read a verse, saying how Ravan has come to kidnap Sita. И вдруг он прочитал стих, в котором описывалось, как Равана пришел и похитил Ситу. And the king was absorbed in prema, so he immediately jumped up and he said, "Generals, we must march to Lanka and conquer the city, burn down the city, kill Ravan, and retrieve our crying mother Sita from the hands of this Rakshasa." И поэтому царь немедленно вскочил и закричал: «Эй, генералы, ну-ка все сюда! Мы должны немедленно отправляться на Ланку, чтобы сразить этого негодяя Равана, вернуть обратно нашу Ситу. Нужно отправляться в поход немедленно». The king was in a kind of divine madness. То есть он такой был в таком состоянии духовного безумия. And the generals said, "Oh, Yeshoras, oh, Боже мой!" So then they all, they jumped. And they said, "Well, what can we do?" They all had to follow the king. They called their armies, and everybody jumped on their horses, and they marched out of the city to all the way to the ocean. They had to march all the way to the ocean front. И генералам что оставалось сделать? Они, люди подневольные, им нужно выполнять указания царя, поэтому они собрались и отправились в воинский поход, прямо до самого берега океана шли. So then when they got to the ocean, Kulakshekar jumped off of his chariot and he ran and jumped into the water. Even though he didn't know how to swim, he just started, moving his arms. Как только они подъехали к берегу океана, Кулашекар немедленно соскочил со своей колесницы, бросился в океанские воды, хотя он даже не знал, как не умел плавать. И он просто там греб руками. And he was screaming, "Don't worry, Mother Sita, I'll come and save you." И кричал: «Не беспокойся, мать Сита, я только сейчас доберусь и спасу тебя». And the generals were all, he's gone mad. What are we going to do? He's jumped into the water. А генералы стояли, смотрели на это зрелище, думали, что он, наверное, сошел с ума. The king started sinking and drowning. И царь стал уже идти ко дну. And they just all stood there stunned. Но они все были ошеломлены этим зрелищем, они не могли The king was still going down for the third time. А вот царь уже нырнул третий раз. Then suddenly there was a miracle happened. Внезапно случилось чудо.
Lord Ramachandra appeared from the ocean, Из океана вышел Господь Рамачандра, holding Sita Devi on his left side, и рядом с ним по левую сторону от Господа шла Сита and Деви. he said, "Hearken, my devotee." He said, "Listen, oh my great devotee, Kulakshekar. I am here, and I will bring you out from this ocean, just as I saved my devotees from the ocean of birth and death." И Господь Рама сказал: «О мой великий преданный Кулашекара, я спасу тебя из океана, точно так же, как я спасаю своих преданных из океана рождений и смертей. And don't worry about Mother Sita. As you can see, I have already rescued her. И не волнуйся о матери Сити, как видишь, я ее уже спас. So don't be disturbed. Поэтому не переживай. Let us now go back to the city and celebrate." Давай вернемся в город и отпразднуем победу. So he picked up Kulakshekar with his right arm, and he brought him to the shore again. Он поднял правой рукой Кулашекару и вытащил его на берег. And of course, the warriors, they couldn't see Lord Rama. They Однако, just saw that Kulakshekar was coming out from the ocean, so mystically. воинам не было видно Рама Чандру. Они просто увидели, как Кулашекара каким-то мистическим образом выбрался сам из воды. So they went back to the city. Они вернулись в город. And word got around that the king was a great devotee, so many Vaishnavas were coming daily to visit him in the palace. И весть о том, что царь Кулашекара стал великим преданным, распространилась по всей стране, и в его дворце стали собираться вайшнавы. And the ministers were disturbed by that, because the king was always in, Hari Katha. He wasn't performing his duties. He was always hearing and chanting about Ram and talking with Vaishnavas about Ram and praying and singing Ram Bhajan. И министрам все это было не очень нравилось, потому что царь теперь стал проводить все свое время в общении с вайшнавами, в Харикатхе. Он постоянно поклонялся Господу Раме и пел баджаны о нем, и забыл про свои обязанности. So they decided they made a plan to somehow get rid of all these troublesome Vaishnavas, and they stole the jewelry from the deity. Поэтому они решили избавиться от этих причинявших одни беспокойства вайшнавов, поэтому они решили пойти на хитрость и украли драгоценности во дворце. And then when the news came to the king that the jewels were stolen, he called his ministers and said, "What happened? How did this happen?" And they said, "Well, there's so many Vaishnavas coming in here, there's so many so-called sadhus coming in here, and they're coming right to the deity. We can only conclude that they've taken these sadhus, these Vaishnava sadhus, have taken the jewelry." Это были украшения, драгоценные украшения божеств. И когда царь узнал о пропаже, он созвал всех министров и стал спрашивать у них, как это произошло, как это случилось. Министры сказали: знаешь, так много людей сюда случайных приходит во дворец, много так называемых саду, вайшнавов. Может быть, кто-нибудь из них, воспользовавшись случаем, проник и украл эти сокровища. Kulakshekar didn't accept. He said, "No, that cannot be. I don't accept this answer." Но Кулашекар сказал: нет, этого не может быть. How can the Vaishnavas steal from their own Lord? Как может вайшнава украсть у своего собственного Господа? Это невозможно. The minister said, "But we say that that's the answer." So. Но министры говорят: мы настаиваем, это так и есть. So the king said, "Bring a basket immediately and a snake. Bring a snake in a basket." Сказал: немедленно принесите сюда корзинку со змеей. So they brought it, and he said, "So I'm going to put my hand in this basket, and if the snake bites me, then it means that the Vaishnavas have stolen the jewels. But if the snake doesn't bite me, then it means that the Sadhu Vaishnavas are innocent." И царь сказал: я сейчас опущу свою руку в эту корзину со змеей. Если змея укусит меня, это значит, что вайшнавы виноваты, и что вы правы. Однако, если змея не укусит меня, это значит, что вайшнавы невинны. And then
thrust his hand into the basket. There was a poisonous big cobra inside. И в корзине была огромная